Good afternoon, one and all. In last lecture, we have started we have completed the unit number 1, and overall revision we have taken about the unit number 1 in last lecture. Okay, so already for the offline classes we have started the unit number 3rd. From this unit number 3rd also we have completed some of the points which are related to the regularities and irregularities of the structure. Okay, and the design earthquake design philosophy related points we have covered, but still in this lecture we'll start this unit number 3, and for online as well as offline we'll continue with this. So revision will be completed for you for the offline students, and for the online it will be finished the part. Okay, so unit number 3rd, the name of the unit number 3rd is the earthquake design philosophy. And for that purpose, there is a syllabus which is as per our university syllabus. The syllabus is the effect of irregularities and architectural planning, center of mass and center of rigidity, philosophy of earthquake resistant design, maximum considered earthquake, design based earthquake, concept of stiffness, flexibility and the ductility. So that much syllabus is here from the unit number 3rd. So we have to learn here what is the irregularity and the regularity in the structure. Okay, second one is we have to learn what is the design philosophy for the earthquake to make a structure as a earthquake resistant structure. Third point is what is the stiffness, what is the ductility, and what is the flexibility. That all parameters we have to learn. And before that, we should know what is the philosophy of earthquake resistant design and what is the maximum considered design of earthquake. So these all parameters we have to study in this unit number 3rd. Okay, we'll see one by one what parameters are here about to study in the regularity and the irregularity in the structure, in the upward position, that is in a elevation position, and in the horizontal direction for the structures. So you can see for each and every structure there is a elevation, and in horizontal direction there is expansion, and in vertical direction there is one of the expansion. Means our building is divided into the two groups, in the vertical regularities and in the horizontal regularities. That for the offline classes we have studied some of the points which are related to the design philosophy, and after that also we have seen some of the points related to the symmetry, simplicity, what is load path. Again we have seen some of the points related to the what type of the structures are recommended and what type of the structures are not recommended. That all parameters we have seen. Okay, but still some of the extra points we have to study here for this purpose. If this is very important point from this unit number 3rd, if questions are arising like this, what is the effect of irregularities and the architectural planning, so you should know what are the effect of that. Okay, in horizontal direction, how such irregularities are affecting on the structures, and how these irregularities affected on the structures in a vertical direction. So that all parameters you should know, and for that purpose I am taking here this point as a once again as an extra point. Okay, whatever we have discussed in the last lecture for the offline classes, that you should keep with you, no problem, that is also correct. Okay, that you have to be these are the very simple points we have taken in the earlier lecture, but beyond that, as a MTech structure students, you have to know these points also in vertical direction and in horizontal direction, what are the irregularities. Okay, before that I will take the revision for 5 minutes whatever we have discussed in the last lecture for the offline classes. Okay, so first point we have taken as a there is a earthquake design philosophy. So what is the earthquake design philosophy? तर earthquake design philosophy ही जी एक बनवलेली आहे, philosophy म्हणजे काय, it is a one of the factors or whatever the factors or whatever the IS codes they have made the provision. Okay, that provision is very helpful for us to make a structure as a earthquake resistant structure, and for that purpose we should know what are the factors we should consider while designing and planning the building, as a building becomes a earthquake resistant building. And for that purpose we have studied load path. So what is the load path? तर load path म्हणजे काय, तर टॉप पासून ते बिल्डिंगच्या बॉटम पर्यंत
पूर्ण आपली जी बिल्डिंग आहे तर त्याच्यानुसार कंटिन्युअसली लोड पाथ असला पाहिजे. लोड पाथ मीन्स फ्रॉम द टॉप वर्ड्स टुवर्ड्स द ऍट द पूर्ण सॉइल पर्यंत जे काही कंपोनंट आहेत बिल्डिंगचे, बीम्स असतील, कॉलम्स असतील, त्या ठिकाणी वॉल्स असतील. अगेन लास्ट पॉइंट इज द फाउंडेशन टुवर्ड्स द सॉइल. These all parameters should be tied with each other, and so that whatever the load of that structure, that will be uniformly distributed from top towards the bottom. So that is the load path. If any building which is which is not following the load path condition, then what will be happen? That load will be coming more on one of the component of the building, and that's why there is a stresses distribution will not be same for all the direction, and that will be making the effect for the structure. Okay, so for that purpose, that load path condition should be followed by each and every component of the building. So that should be continuous load path followed by each and every component. So that is the load path. Okay, you should take the notes or whatever I have given to this offline classes student. You take from them and you read it. You can understand what is the load path and what is the symmetry, simplicity, overall form of the building. Okay, still I will continue. What is the second point we have already learned for the offline classes? That is the what is the overall form of the building. So overall form of the building should be how the building should be. Building kashi pahije? Symmetrical pahije. There should be a whatever the components, they are tightly with each other. Ductile in nature asle pahije each and every component of the building. After that, that whole transfer towards the soil, so that soil ची bearing capacity त्या ठिकाणी कशी पाहिजे तर जास्त असली पाहिजे. After that, there is overhang should be avoided. Overhang वगैरे टाईपचे जे काही component आहेत, this should be avoided from the structure. So these are the basics we have to consider planning and designing of the architecture, while making the architectural planning of the building. And after that, we have seen some of the recommended and not recommended structures. That recommended structures means they should vary. They should be follow the each and every steps which are given into the IS code, or which are given into the philosophy of earthquake. So that should be followed by each and every component of the building. There are the square type of the building, rectangular type of the building, X शेप असतील, Y च्या शेपचे बिल्डिंग असतील, एका कॉलम वरती बिल्डिंग जर उभा असेल, तसे वेगवेगळ्या ज्या टाइपचे जे बिल्डिंग आहेत, जर त्या बिल्डिंगचा जर स्टडी केला तर त्या ठिकाणी हाऊ टू मेक नॉट रिकमेंडेड स्ट्रक्चर इनटू द recommended structure. So that part we have completed in the last lecture. And if we go for the same structure for the analysis, then how they are. Suhas, am I audible? Gayatri? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay. So how they are making effect for the structure. So that part we have studied in the last lecture. तर त्यामध्ये बघा, पूर्ण जर रेक्टँग्युलर बिल्डिंग असेल, इलेव्हेशन इन हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल डिरेक्शन असेल, तर त्याचं वेगळ्या स्क्वेअर ब्लॉक मध्ये आपण काय केलेलं आहे, डिवायडेशन केलेलं आहे. पूर्ण टॉलर जर जास्त बिल्डिंग असतील तर त्याचं काय होणार आहे, स्वे नॉन स्वे टाईपच्या फ्रेम्स असतील तर त्या ठिकाणी काय होऊ शकतं, तर ओव्हरटर्निंग होऊ शकतं, विंड प्रेशरमुळे ओव्हरटर्निंग होऊ शकतं. सो वी हॅव टू अवॉइड सच टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग, अँड फॉर दॅट वी हॅव टू टेक अ प्रोव्हिजन्स. जे टॉलर बिल्डिंग आहे तर त्याची हाईट शुड बी ऍज पर ऍज द किती होते हाईट, किती एसडी तुमचा स्लेंडरनेस रेशो शुड बी लेस दॅन and greater than 4. काय ते, what is acceptable? Okay, as per as the slenderness ratio, we have to build our building. Okay, the slenderness ratio, the L by D ratio should be less than 4. Less than 4 for it is acceptable for the building, which will be resist the dynamic loads. And L by D ratio is greater than 4, then such a types of the building will not be acceptable for the building. So that parameters, that factors we have to consider while making the architectural planning. Okay, तर आपल्याला बघा, आपले बिल्डिंग जर अर्थक्वेक रेजिस्टंट बिल्डिंग जर बनवायचे असेल तर फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, फ्रॉम द प्लॅनिंग ओनली, वी हॅव टू मेक द corrections, whatever the modifications which are given into the IS code, that we have to assume while planning the building, while the planning the basics about the structures.
Okay, if we made such a types of the structure, then we can go for the we can make our structure as a earthquake resistant structure. Okay, so now we will continue with the points, whatever the points we have to discuss in this unit number 3rd. Okay, slide is visible to you all. Suhas, Gayatri. Yes, ma'am, visible. Okay. Okay, there that is whatever the points we have covered. This is the overview about the unit number 3rd. Now we have to study the points which are related to how the irregularities and regularities, how they are affected on the structure, that we have to learn in this. Okay, there are the two types of, you know, the structure which is which having the horizontal and the vertical. There are the two groups in the horizontal direction and in the vertical direction. So these are the structures and their irregularities we have to study in the horizontal direction and the vertical direction, how they are affected on the structure, that we have to study here. There are various types of irregularities in the building depending upon their location or and scope. Mainly they are divided into two groups, vertical irregularities and the planned irregularities. Means in horizontal and in the vertical direction, there are the two types of the irregularities, and these two irregularities we have to learn and how they are making the disadvantages for the structure, that we have to study here. Okay, so one by one we'll see what is the vertical. There is a plan, and in that plan you can see there is, if the story is there, there are the G+1, G+10, 10 building is over there. If we make the irregularities in the structure, means irregularity means the height of the story to story height is there. If 3 meter for one story, the height is 3 meter. For second story, there is height is 3.2 meter. Again, that story height is going to be vary. So it will be making the effect for the structure. So that is the vertical irregularities. स्टोरीची हाईट आहे तर ती स्टोरी हाईट काय करणार आहे आपल्याला, ती स्टोरी हाईट जर बिल्डिंग मध्ये इरेग्युलरिटी दाखवत असेल तर त्या ठिकाणी नंबर ऑफ फॅक्टर्स विल बी ओव्हर देअर अँड दे आर अफेक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स. Okay, so a stiffness irregularity. So first I will discuss with you what is the story and soft story. There is a two types of the stories. One is the soft story. Soft story म्हणजे काय, तर या ठिकाणी बघा स्टोरी म्हणजे या ठिकाणी सॉफ्ट स्टोरी किंवा वीक स्टोरी असं म्हटलं जातं. तर यामध्ये जेव्हा आपली बिल्डिंग आहे तर त्या बिल्डिंग मध्ये मेन कॉम्पोनंट कोण असतात, एकतर बिल्डिंग मध्ये पहिला आहे तो कॉलम, सेकंड वन इज द बीम. मीन्स आवर बिल्डिंग इज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर विच इज मेड विथ द हेल्प ऑफ बेसिकली द बीम्स अँड द कॉलम, या दोन्हीचीच आपली बिल्डिंग बनलेली असते. तर यामध्ये जेव्हा बिल्डिंग आपली बिल्डिंग मधले जेव्हा कॉलम चांगले आहेत आणि जेव्हा बीम जेव्हा तुमचे वीक झालेले आहेत, त्या वेळेला सुद्धा आपली बिल्डिंग आहे ती स्ट्रॉंग ऍक्ट करू शकते. बट इफ द कॉलम्स आर बिकम वीक अँड द बीम्स आर स्ट्रॉंग, ऍट दॅट कंडिशनला आपली बिल्डिंग आहे अशी राहू शकत नाही. दॅट इज द मेन पॉइंट. मग त्याच्यावरून त्याचे नाव दिलेले स्ट्रॉंग वीक कॉलम, स्ट्रॉंग बीम, वीक कॉलम स्ट्रॉंग बीम, असं बिल्डिंगचे दोन कंपोनंट मध्ये डिवायडेशन केलेलं आहे. काय, एक कन्सेप्ट म्हणजे स्ट्रॉंग कॉलम वीक बीम. स्ट्रॉंग कॉलम वीक बीम म्हणजे काय, स्ट्रॉंग कॉलम जर असतील तर बिल्डिंग आपली आहे अशी राहू शकते. इट कॅन कॅरी अ मॅक्झिमम लोड, नो प्रॉब्लेम. वी कॅन मेक स्ट्रेंथन फॉर द बिल्डिंग अँड वी कॅन अगेन ते बिल्डिंग पुढे कंटिन्युअस लाईफ त्याचं वाढू शकतं. बट द बिल्डिंग बिकम्स अ वीक कॉलम अँड द स्ट्रॉंग बीम कन्सेप्ट जर त्या ठिकाणी असेल तर वी कॅनॉट दॅट बिल्डिंग कॅनॉट कॅरी अ लोड. त्यावेळेला किती जरी आपण त्याचं स्ट्रेंथनिंग केलं तर ती बिल्डिंग कशी होणार आहे, वीकच होणार आहे. काही दिवसानंतर कोलॅप्स होऊ शकते किंवा त्याच वेळी ती कोलॅप्स होऊ शकते. तर कन्सेप्ट या ठिकाणी काय आहे की महत्वाची, दिस कन्सेप्ट इज अबाउट द स्ट्रॉंग कॉलम वीक बीम आणि वीक कॉलम स्ट्रॉंग कॉलम. समजलं? तर ही कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. दिस इज अबाउट द
irregularities in the structure. म्हणजे कॉलम आहेत तर ते पहिल्यांदा वीक झाले तर बिल्डिंग ऑटोमॅटिकली कोलॅप्स होणार आहे. बट कॉलम्स आर स्ट्रॉंग and weaks are that beams are weak, no problem, we can make the strengthening for the buildings. Okay, and the building काय करू शकते, it can be carry a load. So for that purpose you should know what is the story. मग ही स्टोरी कुठल्या टाइपची आहे. So for that purpose you should know this condition, that is the what is strong column and the weak beam condition. Gauri Sawant. Strong column and the weak beam, and weak column and the strong beam condition. So stiffness, irregularity, soft story. So या ठिकाणी बघा soft story called as a weak beam, strong column. A soft story is one in which the lateral stiffness is less than 70% of that in the story above or less than 80% of the average lateral story of 3 stories above. ओके, एक्स्ट्रीम सॉफ्ट स्टोरी. तर यामध्ये काय होऊ शकतं की स्ट्रक्चरल इरेग्युलरिटीज आहेत, म्हणजे जे काही लोड हा व्हेरी होणार आहे आपला, तो व्हेरिएशन इन द लोड्स दॅट इज डिफरंट, आणि जो लोड हा ट्रान्सफर होणार आहे तो पण काय असणार आहे, व्हेरी असणार आहे. So for that purpose we should go for the regularities in the structure, whatever the size of the columns, whatever the size of the beams, whatever the story to story height which is provided from each and every building, that should be in a proper way, that should be in a equal depth. Okay, whatever the depth or whatever the height which is provided between these two story height, that should be in the same for the all the stories. ओके, तर त्यामध्ये G+10 असेल तर जी ग्राउंड फ्लोअर असेल तर त्याला शिअर वॉल प्रोव्हाइड केलेले असतात. ग्राउंड फ्लोअर आहे तर त्याला आपल्याला काय केलं, शिअर वॉल जर प्रोव्हाइड केलेले असतील तर त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग पॅरामीटर आपण काय केले पाहिजेत, अज्युम केले पाहिजेत. त्या ठिकाणी वॉल प्रोव्हाइड केल्या पाहिजेत. ओपनिंग बिल्डिंगचे कसे आहेत तर वॉट एव्हर रिलेटेड ओपनिंग अबाउट द बिल्डिंग दॅट शुड बी फॉलोड बाय as per the philosophy of earthquake, so that all parameters we have to consider while the vertical irregularity in the structure. आता नेक्स्ट पॉइंट येतो मास इरेग्युलरिटी. आता व्हर्टिकल इरेग्युलरिटी मध्ये बघितलं आपण स्टोरी हाईट रिलेटेड. सेकंड वन इज द मास इरेग्युलरिटी. आता मास डिस्ट्रीब्युशन, सेंटर ऑफ मास किंवा सेंटर ऑफ रिजिडिटी, दॅट पॉइंट आपण बघितलेत for offline classes. In last lecture also we have decided some points from this. Okay, mass distribution. So mass distribution कसं पाहिजे, that should be in a equal position. ओके, डेप्थ ऑफ द, आपण जी काही स्लॅबची डेप्थ प्रोव्हाइड करणार आहोत तर ती स्लॅबची डेप्थ सुद्धा कशी पाहिजे, इक्वल पाहिजे. इच अँड एव्हरी स्टोरीला जे काही स्लॅब आपण थिकनेस प्रोव्हाइड करणार आहोत दॅट शुड बी इन अ इक्वल डेप्थ. ओके, so mass irregularities are considered to exist where the effective mass of any story is more than 150% of the effective mass on the adjacent story. So adjacent story आणखी जी काही स्टोरी तर त्यामध्ये इच अँड एव्हरी स्टोरी वरती जो काही येणारा मास आहे तर तो मास कसा पाहिजे, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड. यामध्ये काय दिलेले बघा, that WD and WD having the mass and WC and WE, यामध्ये जर असा एक्स्ट्रा मास जर तुम्हाला स्टोरी मध्ये दिसतंय पिक्चर मध्ये, तर यामध्ये हे जर मास अवेलेबल असं जास्त कमी असेल म्हणजे दिस इज अ इरेग्युलरिटी ऑफ द मास विच इज डिस्ट्रीब्युटेड ऑन इच अँड एव्हरी स्टोरी. So that is the deflect or that make the effect for the structure in vertical in the plan. Okay, तर या ठिकाणी तुम्हाला दाखवलेलं ABCDEF ह्या तुमच्या काय तर स्टोरी आहेत. या स्टोरी मध्ये तुम्हाला CDE या ठिकाणी काय दाखवलेलं, एक्स्ट्रा मासेस प्रोव्हाइड केलेले आहेत. आणि हे मासेस आहेत ते कशावर, WD आणि WD पेक्षा WE आणि WC, they are these three are the extra masses as compared to other two stories. Okay, and they are making the irregularity for the distribution of the mass. Okay, so we should take care for the while planning the building that mass should be distributed equally for each and every story. If you want to write, you can write. I will wait for 2 minutes, no problem. If you want, I will stay, no problem.
Just you put the whatever the points I am discussing here, that point you write in your notebook. Okay. After the completion of this chapter, I will provide you the all the PPTs, no problem. But still, you should write. Only just point and the figure you write in your notebook. If you want to continue, hold the notes. I will wait, no problem. सगळं लिहायचं असेल तर लिहा, नो प्रॉब्लेम. तुमचं राईट हे होत असेल तर. टेल मी फास्ट. नाही लिहिलं का? मग मी मागं घेते, हा महत्वाचा पॉइंट आहे. याच्या मागचं पण लिहा. हा घ्या मग. If these points are very important, you should write in your notebook. No problem. I will wait for your. I wait for 2-3 minutes for each and every point. You write the main point in your next page, that is the effect of irregularities and architectural planning. Gauri, Gayatri, Suhas, please mention Yes, this. ma'am. लिहून घेते मॅम एक 2 मिनिट. ओके, लिहून घ्या, कारण इथले ऑफलाईनचे स्टुडंट आहेत. They are writing each and every class, and that's why they are asking me. But you should also continue with that, because points are very important, and your examination will be offline exam. That's why you should practice for writing. आता तुम्हाला Yes, लिहिता ma'am. आलं पाहिजे. ओके, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता असं होणार आहे की तुम्हाला त्याची माहिती असणार आहे, कन्सेप्ट पण फास्ट लिहिता न आल्यामुळे टाइम मिळेल की नाही मिळेल असे प्रॉब्लेम्स होण्यापेक्षा तुम्ही यू शुड प्रॅक्टिस फॉर द रायटिंग. नेक्स्ट मॅम, नेक्स्ट स्लाइड हे करा. Okay, write down about these vertical irregularities. आता या ठिकाणी व्हर्टिकल इरेग्युलॅरिटी मध्ये जी स्टोरी असते आपल्या ऍज पर ऐश्वर्या, प्लीज गिव्ह अटेन्शन फॉर 1 मिनिट. इच अँड एव्हरी स्टोरीची प्रत्येक स्टोरी जी असते तर त्या स्टोरीमध्ये ऍज पर द IS कोड IS 1893, तर त्यामध्ये प्रत्येक स्टोरीचं जे काही लोड असतो तो लोड आहे तो अर्धा वरती आणि अर्धा खाली असा डिस्ट्रीब्युट होत असतो ऍज पर द IS कोड. जर तसा लोड जर डिस्ट्रीब्युट नाही झाला तरी पण ती पण एक इरेग्युलॅरिटी होऊ शकते. IS कोड नुसार जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम्स बघाल तर तेव्हा ते तुमच्या लक्षात येईल
की जो काही बिल्डिंगचा डेड लोड असेल, लाईव्ह लोड असेल, जे की आपण वेगवेगळ्या टाईपचे सगळे लोड जेव्हा कन्सिडर करतो, तर ते लोड्स आहेत ते हाफ ऑफ अबोव द स्टोरी. आता ही जी स्टोरी आहे याच्यावरची पण एक स्टोरी आहे. तर या स्टोरीची ह्या स्लॅबच्या खाली अर्धा लोड आणि स्लॅबच्या वरती अर्धा लोड असा ट्रान्सफर होतो ऍज पर द IS कोड. ओके, सो दॅट लोड शुड बी, हे पण एक कन्सेप्ट आहे कशामध्ये, मास डिस्ट्रीब्युशन मध्ये. मग ते कशामध्ये येणार, व्हर्टिकल इरेग्युलॅरिटीज मध्ये येणार. इफ अ सर्च लोड इज नॉट ट्रान्सफर 70-80% काय 50% असेल, तर ते फॉलो नाही झालं तर दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द इरेग्युलॅरिटी फॉर द बिल्डिंग इन अ व्हर्टिकल डिरेक्शन. आता काय झालंय, गायत्री completed, Suhas, Gauri. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Completed. Okay. Write down this about the mass distribution. Gauri, Gayatri, Suhas.
Gayatri, Gauri completed? Yes, ma'am. Completed. Okay. Our next point is the vertical geometrical irregularity. तर बघा आधीचे 2 पॉइंट आपण कुठले बघितले तर आपल्याला वर्टिकल इरेग्युलॅरिटीज मध्ये बघायचंय तर वर्टिकल irregularity in that if there is a weight of the story which is distributed irregular, okay, then there will be a effect will be produced on the building. Okay, so for that purpose we have to take care to equally load should be distributed, equally mass should be distributed among each and every story. Second point is the whatever the stiffness related parameters that should be good, whatever the load which is distributed each and every story that should be equally in half of the above and half of the below. Okay, half of the above story and half of the below the story that should be followed. Now the third point is here, that is the geometrical irregularities. Okay, there is a in horizontal direction and in the vertical direction. Okay, if the geometrical parameters, if we consider in vertical direction, there should be a depth for the each and every story. Okay, between the height, story to story height जी असणार आहे ती कशी पाहिजे, that should be in a equal position. If the story to story height is vary, then automatically there should be some deflects will be produced into the building, and for that purpose we have to go for the regularity of the height, regularity for the geometrical regularity in the building in the vertical direction. You can see here there is a height of the building which is shown as a B, C, D, E, F. These are the story height. You can see these are the equal stories, and whatever the base dimension which is provided here as A. For as far as the geometrical properties, A is the base dimension